హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో ఈరోజు మేము బ్లైండ్ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేయబోతున్నాం. చిన్న పేరేమో అతృతి. సో మన టాపిక్ వచ్చేసి డ్రాయింగ్. సో మనకైతే పెన్సిల్ ఇచ్చారు, న్యూ పెన్సిల్. సో స్క్విషీ చాలా బాగుంటుంది కదా గైస్, స్క్విషీ. సో అతృతి నెక్స్ట్ నువ్వు ఓపెన్ చేస్తావా? పెన్సిల్. సో ఓపెన్ టు సీ. సో దీంట్లో అయితే డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చారనమాట. సో డోనట్, యమ్మీ డోనట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాలీపాప్, స్టార్ లాలీపాప్ అనమాట. సో యమ్మీ క్యాండీ, లాలీపాప్. క్యాండీ అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్ అయితే ఇది కూడా క్యాండీ, ఇది క్యాండీ, అది లాలీపాప్. చాలా స్వీట్ ఈ క్యాండీ. సో నెక్స్ట్ అయితే ఐస్ క్రీమ్. యమ్మీ యమ్మీ ఐస్ క్రీమ్. సో నెక్స్ట్ అయితే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అనమాట, మెక్డానల్డ్స్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. గుడ్. నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్. ఇది ఏమో క్యాండీ అనమాట. సో ఇంకొకటి అయితే ఉంది, ఇది లాలీపాప్. యమ్మీ యమ్మీ లాలీపాప్. సో ఇదేమో ఉంది, చూద్దామా? సో ఇట్లా ప్యాటర్న్ ఇచ్చారన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ కట్ చేసుకొని బుక్ లో పెట్టొచ్చు అనమాట. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందంటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. వీడియో నచ్చిందంటే లైక్, షేర్. subscribe and comment. Thank you for watching our videos. Hope you like it.